Even a win na Facebook keta awu saga between Mmiri Enweilo Okalaku and Okongwu Dibia ife dị iche. Achọbụ omikwu maka party involve Wagaji and other people. Nwegwu unu wesi unu na omenala nke ikpeazụ a ha na-edebe ahụ na ha na-akụziri unu wu an act ha ji wee chọọ iji wee na-akọva alụ. Remember polygamy. Look at how the Light of Africa and the many others have ntu asi wee manage go wash ụmụ nwoke anyị iji wee gwa ha na polygamy is the way, that the way to live as a happy man is for you to embrace polygamy. And the many of them they enjoy here because of course keri ife ọzọ anyị nwa ụmụ nwoke eji wee chọọ ka anyị justify ya mụ anyị na-akụ mgbịrịgba, if not by a teaching ya justify the fact that you have the right to use amụga na-akụ mgbịrịgba at your own discretion, and na omenala cover ịghọtago onweghị ntụ ọzọ hafụ ha yesi wee cover nji wee sịrị na ha na-achọ ka ha mee ka alụ wee ghọọ omenala. Mmiri Enweilo Okalaku bịara wee gwa anyị na nwaanyị gbarụ n'ilo, nwaanyị na-anụ di gbarụ n'ilo na ome ha alụ nọ nsọ o wee sịkwaghị na nwaanyị bịara ine ọmụgwọ na oge nwoke di na-eye na ọhụ alụ ka o melu nọ nsọ ana. Nwesị ka njọ Mmiri Enweilo Okalaku keri ifewu alụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu anụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu nsọ nya, keri ifewu alụ nsọ and nsọ ala. It's a question, and that njụrụ ịmakwu na ogo nwaanyị na as far as ije nụrụ nwa na the moment ije nụrụ nwa mmadụ na that woman it automatically take go the position of your second mother. That is ịmakwu na nwaanyị na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nne gị, nwoke na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nna ya. Nwekwara idea? Ana m ajụ ajụjụ. So na mmadụ irigolu nne ihe aha alụ ka ọwụ alụ awụrụ na alụ nsọ awụrụ na a form of holiness, ife do pure, abstaining from alụ, ability to abstain from ime alụ wụ nsọ. Now nsọ ala is the same as alụ n'onwe ye, because na nsọ ana wu ife ana na-asọ nsọ, ife lụrụ alụ, which is same as alụ. Nsọ ana, you can decide to use it as a word by ese na nsọ ana na igbu mmadụ wụ nsọ ana, na ime nke nọ nsọ ana, mmadụ imeju ana ife lụrụ alụ. You can decide to use nsọ again in Igbo concept. In Igbo concept, into Igbo is wedo. You can decide to use nsọ in some efa or wulu ifa ahụ. But they are trying to tell you that nefa need abstain from it. These three definitions now. Alụ is more like an abomination. An abomination. Nsọ is more like abstaining from that abomination. He may commit that abomination. Nsana is more like alụ and the nsọ put together. And in some Igbo concept, alụ and the nsọ can be interpreted together. But whichever way you try to interpret them, nsọ, if you want to interpret it in that Igbo concept, nsọ
is more like that alụ a na-agbaghị go abstain from. So in the other way around, it is still holiness. But o nwere some concept n'Igbo ebe a na-join ọkọ ha na-abụ ọnụ. But what is good and what is bad is bad. So ọwụ na-join ọkọ ya ọnụ asị nsọ na ife awụ nsọ ka ọwụ na ife awụ nsọ ife o minuru ụnọ ife suppose ime ife suppose abstain from ife suppose avoid ife ya emelụ ana. It is still nsọ because ability for you to abstain from it is holiness. Yes, asịghị na onye amelụ nsọ na onye amelụ nsọ ana na ife awụ nsọ, this is what you should avoid. Na onye amelụ nsọ ana na onye amelụ alụ ife ana na-asọ nsọ. Ndị Igbo ji wee na-asịghị sọọ ife ọjọọ nsọ, saa alụ nsọ, alụ wụ nsọ ka a na-asọ ya. There is nothing like alụ and nsọ. Let me tell you, ọsịghị na nke awa alụ, ọsịghị na nwaanyị idine ọgọ ya nwoke wuo nsọ na ọ bụla alụ, na nwaanyị ije dine nwoke ọzọ ebe ọ nọ na di nọ nsọ na ọha alụ. Ebe ka unu si wee na-amụta nke ahụ? Nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ wụ nsọ, alụ wụ alụ, ha ncha wụ the same thing. Ha ncha wụ the same thing. Okay, igbu mmadụ n'ala Igbo ọ bụla alụ ka ọwụ, ọ bụla nsọ ana. Onye gburu mmadụ n'ala Igbo o mejọbụ ha ana, ọhụ nsọ ana ka o mere. Igbu mmadụ n'ala Igbo ọhụ nsọ. In that Igbo concept of ịsọ ife asọ, ọhụ nsọ. Ịsọ ife asọ, is it not an act of staying pure? Yes. I don't understand. Is it that no just one decide ya? Okay, I got all them ife Mmiri Enweilo na-emu with that kind of teaching. Is it to encourage people now to tell them that na okay, they didn't go no, because just we kowa ife nsọ, because he interpreted that nsọ to be more like ife go na akọ na uche who decided na go na akọ na uche who decided ta na ife adumma, that it is more like it is a conscious something. And what is conscious something is a fight mụ na my ime onwe mụ na-agbari. Conscious mụ nwere ike gwa m na ife adọrọ mma na ife adụ mma. You see that kind of a thing. Ebe ọ na-anara oye down to ebe ahụ ka ọ na-ewoje the meaning of nsọ. Na nsọ ọwụ more like ife go na conscience go, nya conscience go gwa na ọdụ mma imeye, conscience go gwa na ọdụ mma imeye. That it is strictly for you and your conscience to decide na ihe dị n'ọgọ nwaanyị ka ọ na ihe dị na nwaanyị ọ ya agba n'ilo ka ọ na ya agba n'ilo, which is na amara m ife mma akpọ these guys akpọ. Alụ wa alụ, nsọ ọwụ nsọ, nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ ana wụ mgbe imeju nya in Igbo nya na ana Igbo akụzie nọ nsọ ana. Ịghọtago? Because ọwụ na ana ndị Yoruba amụghị m na ka ha si eme nke ha, mana n'ime alụ ahụ na ana Igbo ọwụrụ nsọ ana na imejọrọ ana, and onye mejọrọ ana wụ alụ wụ ife aya akpụ, alụ wụ ife aya akpụ. Onye gburu mmadụ gba ọsọ ọchụ, ịgbacha ọsọ ọchụ bata ya akpụ alụ maka mmadụ ka igburu. Ịghọtago? In some Igbo villages or communities, nwaanyị jinelu nwoke ọzọ nwere ike pụọ ala ma wọwụrụ ọnwụ. O nwere ndị ọwụ ọnwụ alụ na ọdụ ka o nwere ụfọdụ alụ n'ala Igbo reward ya na awụ ọnwụ. Ọ na-akụzizi n'alụ ụmụnne anyị ife ụnụ na-akụziri ife. What do you mean? Alụ is alụ. Nsọ is more like na-eputuziri together, which na ife ọ na-agwa gị ugwu na igbu mmadụ wụ nsọ, which is go sọọ igbu mmadụ nsọ, go sọọ idine nwunye mmadụ, go sọọ idine di mmadụ nsọ. Ịghọtago? Then nsọ ana, of course, na ime ihe na ana Igbo na imejọ Ghana, ana Igbo a support họrọ ime ife a. So n'ime ihe na ọwụrụgo nsọ ana, na ọwụrụgo ife ana Igbo na-asọ nsọ.
nya wife imelu na-agbagharị ekwuru na omenala nke ikpeazụ a tipụrụ ụnụ ala ndị niile ahụ ndị na-akọrọ ụnụ aka na tishin unu na-eme nekwa ụnụ because na ebe unu na-echigata ha epromotugo polygamy, adultery and the funny ka ha na ha epromote kịta. They have directly come after the teaching of forgiveness. Gwa anyị n'ọnya ka ndị ọcha ji wee mee anyị wee do weak, meaning gụnụ anyị busisiwe onwe anyị mewe tik for that, anyị mewe ọra for ọra. We should not at the altar of that forgiveness ka mụ na ji wee kado ndụ wee ruo taa, because it's not even all about forgiveness of God. It is also about forgiveness of man to man. Nji wee sịrị na onwere ya sịrị na ewepụ Chukwu if not for God na amamife ma ka emego. Ịmaghị ife ọ ka emeghị ife a, ịmaghị ife dị ife ahụ ka emeghị, mana because of God and that teaching of forgiveness, he has let go idondo or onwe ife o mere, survive for that even without you knowing or even without you asking for that forgiveness. People have forgive go. So they keep coming after these messages. And you think it's normal. If you think it's normal, they want to institutionalize alo. They have now started to differentiate between alo. Alo, mmadụ idine nwaanyị ịgba n'ilo na Igbo walo. Alo ka ọwụ nwaanyị ịgba na Igbo, ịgba n'ilo na Igbo walo. Even nwoke ịgba na Igbo, nwoke ịgbakwu n'ilo walo. Nwoke idine nwunye nwanne, ọnya ka ụfọdụ families na ụmụnna ji ede agbata. Ife wa agbata. Ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị mechie ọnụ, including idine nwunye nwanne gị. Edo agbata. Ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị ghara ikwu ya. Ịnọkata maghapụ ọgọdọ rigoro nwunye nwanne gị, ife dị otu a nya mee gị. Ịghọtago? So ife walụ unu fụ ya kpọọ unu ya alụ. Even though you know you cannot control yourself to abstain from it, mana kpọọ ya alụ. Ọnya wee ife ahụ na-agwa unu, mana nna ekwe ọtụka ma ama ife nna ekwu. Okongwu Ezeugo, Part 1.